This is Delwar Hussain and you are watching Creative Hardware. আমাদের হাতে এখানে একটি Asus H110m-CS এর একটি মাদারবোর্ড রয়েছে। মাদারবোর্ডটি পাওয়ার অন হয় কিন্তু ডিসপ্লে আসে না। মাদারবোর্ডটির কোথাও কোনো শর্ট নেই, বার্ন মার্ক নেই। আমরা বায়োস প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে মাদারবোর্ডটিকে রিপেয়ার করব। আমরা এখন বায়োসটিকে মাদারবোর্ড থেকে তুলে ফেলব এবং এটিকে প্রোগ্রামারে দিয়ে প্রোগ্রাম করব। এখানে আমাদের ওল্ড বায়োস এবং নিউ বায়োস পাশাপাশি রয়েছে। আমাদের নিউ বায়োসটি CSME। আমাদের নিউ বায়োসটি আপডেট এবং কনফিগার করা। আমাদের প্রোগ্রাম কমপ্লিট। আমরা এখন বায়োসটিকে প্রোগ্রাম থেকে খুলে মাদারবোর্ডের সাথে লাগিয়ে দিব। আমরা এখন মাদারবোর্ডটিকে পাওয়ার অন করব।
পাওয়ার অন করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিসপ্লে এসে পড়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।